Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from the first canto, chapter 2, Divinity and Divine Service, text number 21. Мы читаем первую песню, глава номер 2, Божественность и Божественное служение, текст 21. Vidyante hridaya grantish. Vidyante hridaya grantish. Chidyante sarva samshaya. Chidyante sarva samshaya. Shyante chasya karmani. Shyante chasya karmani. Drishta eva manishvare. Thus the knot in the heart is pierced, and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive actions is terminated, but one sees the self as master. Так разрубается узел сердца, и вдребезги разбиваются все сомнения. Цепь кармической деятельности обрывается, когда человек видит, что господином является душа. Комментарий. Получить научное знание о личности Бога значит одновременно осознать себя. Существует множество спекулятивных построений и сомнений по поводу того, что живое существо духовно. Материалисты не верят в существование духовного «я», а философы-эмпирики верят в безличный аспект единого духа, отрицая индивидуальность живых существ. Трансценденталисты же утверждают, что душа и сверхдуша – две различные сущности, качественно одинаковые, но отличающиеся в количественном отношении. Есть и другие теории, но все это разного рода измышления, и они мгновенно исчезают, как только процесс бхакти в йоге приводит к истинному пониманию Шри Кришны. Шри Кришна подобен солнцу, а материальные спекулятивные рассуждения об абсолютной истине – ночной тьме. Как только в сердце восходит солнце Кришны, мрак материальных спекулятивных рассуждений об абсолютной истине и живых существах мгновенно рассеивается. Там, где есть солнце, нет места тьме, и относительные истины, скрытые во тьме невежества, отчетливо проявляются по милости Кришны, пребывающего как сверхдуша в сердце каждого. In the Bhagavad Gita 10:11, the Lord says that in order to show special favor to His pure devotees, He personally eradicates the dense darkness of all misgivings by switching on the light of pure knowledge within the heart of a devotee. Therefore, because of the personality of Godhead's taking charge of illuminating the heart of his devotee, certainly a devotee engaged in his service in transcendental love cannot remain in darkness. He comes to know everything of the absolute and the relative truths. The devotee cannot remain in darkness, and because the devotee is enlightened by the personality of Godhead, his knowledge is certainly perfect. This is not the case for those who speculate on the absolute truth by dint of their own limited power of approach. Perfect knowledge is called parampara, or deductive knowledge, coming down from the authority to the submissive aura receiver who is bona fide by service and surrender. One cannot challenge the authority of the Supreme and know Him at the same time. He reserves the right of not being exposed, so such a challenging spirit of an insignificant spark of the whole, a spark subjected to the control of illusory energy. The devotees are submissive, and therefore the transcendental knowledge descends from the personality of Godhead to Brahma, and from Brahma to his sons and disciples in this succession. This process is helped by the supersoul within such devotees. That is a perfect way of learning transcendental knowledge. В Бхагавад-гите 10.11 Господь говорит, что, желая проявить особую благосклонность к своим чистым преданным, Он сам рассеивает густой мрак сомнений, зажигая в сердце преданного светильник чистого знания. А раз уж сама личность Бога освещает сердце своего преданного, то преданный, поглощенный служением Господу в трансцендентной любви, не может оставаться во мраке. Он обретает полное знание об абсолютной и относительной истинах. Преданный не может оставаться во мраке и потому, что его просвещает личность Бога. Его знание, разумеется, совершенно. Этого лишены те, кто рассуждает об абсолютной истине, опираясь на собственные ограниченные возможности.
Совершенное знание называется парампарой, дедуктивным знанием, нисходящим от авторитета к смиренно внимающему, чье служение и преданность делает его способным воспринять это знание. Невозможно, бросая вызов авторитету Всевышнего, в то же время познать его. Он сохраняет за собой право не раскрывать себя ничтожной искре целого, относящейся к нему с вызовом, искорке, попавшей во власть иллюзорной энергии. Преданное и послушное ему, и потому трансцендентное знание не сходит от личности Бога к Брахме, от Брахма к его сыновьям и ученикам по цепи преемственности. Этому процессу способствует сверхдуша, помогающая преданным изнутри. Таков совершенный путь постижения трансцендентной науки. This enlightenment perfectly enables the devotee to distinguish spirit from matter, because the knot of spirit and matter is untied by the Lord. This knot is called ahankara, and it falsely obliges a living being to become identified with matter. As soon as this knot is loosened, therefore, all the clouds of doubt are at once cleared off. One sees his master and fully engages himself in the transcendent loving service of the Lord, making a full determination of the chain of fruit of action. In material existence, a living being creates his own chain of fruit of work and enjoys the good and bad effects of those actions life after life. As soon as he engages himself in the loving service of the Lord, he at once becomes free from the chain of karma. His actions no longer create any reaction. Просветление дает преданному совершенную способность отличать дух от материи, поскольку Господь развязывает узел духа и материи. Этот узел называется аханкара, и он понуждает живое существо ошибочно отождествлять себя с материей. Поэтому, как только этот узел развязывается, тучи сомнений тотчас же рассеиваются. Человек видит Господина и полностью посвящает себя трансцендентному любовному служению Господу, обрывая цепь кармической деятельности. В материальной жизни живое существо создает свою собственную цепь кармической деятельности и жизнь за жизнью пожинает плоды своих хороших и дурных поступков. Но стоит ему приступить к любовному служению Господу, как оно сразу же освобождается из цепей кармы. Его действия больше не влекут за собой никаких последствий. Vidyante hridaya grantis chidyante sarva samshaya shiyante chasya karmani drishta evatmani shure. Thus the knot in the heart is pierced and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruit of action is terminated when one sees the self as master. Так разрубается узел в сердце, и вдребезги разбиваются все сомнения. Цепь кармической деятельности обрывается, когда человек видит, что господином является душа. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutaya Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswatam Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Srinivadi Paskatya De Satarne. Srila Prabhupada talks here about attaining scientific knowledge. Шрила Прабхупада здесь говорит о обретении трансцендентного знания. Actually, two things. Maybe you can mention that there will be это одно из того, что он упоминает здесь. What's that? I didn't say anything yet. Maybe. No, that's not. Maybe you can mention that there'll be a nectar devotion class. Everybody knows because it was Oh, okay. Good. So it's nice to see so many devotees here. Приятно очень видеть здесь множество преданных. It seems like the festivals in the Ukraine never end. Похоже, украинский фестиваль никогда не окончится. Maybe it'll even go on after Radhastami. Maybe it'll continue even after Radhastami. Может быть, мы будем продолжать и после Радхаштами тоже. So here Prabhupada is mentioning about scientific knowledge. Итак, Прабхупад здесь упоминает о трансцендентном знании. Generally, the materialist has one idea of science, and the spiritualist has a different idea. Обычно у материалистов одни взгляды на науку, а у трансценденталистов другие. One time Srila Prabhupada was in South Africa, and he was
at a university. Однажды Шрила Прабхупада был в Южной Африке в одном университете. And there are many professors there from different religions. Там собралось много профессоров, знатоков религий. And Prabhupada mentioned about the transmigration of the soul. Прабхупад говорил о переселении души. One of the speakers said, Swamiji, we don't accept this Hindu doctrine of transmigration. Один человек сказал: Свамиджи, мы не принимаем эту индийскую доктрину. So Prabhupada said, this is not a Hindu doctrine. Прабхупад ответил: это не индийская доктрина, This is a science. это наука. And the speakers became very disturbed to hear that Swamiji was propounding that their Hindu doctrine was a science. Человек пришел в сильное возбуждение. Свамиджи настаивает, что индийская доктрина является наукой. But Prabhupada said, no, it is actually a science. Прабхупад говорил: нет, это действительно наука, Because it applies to everyone. поскольку это приложимо к каждому. Just like everyone here, as Krishna says in Bhagavad Gita, has a body that changes. Так же, как все собравшиеся здесь, и как Кришна говорит в Бхагавад-гите, обладают изменяющимися телами. In the Bhagavad Gita, Krishna has said, Denosmin nita dehe komaram yovanam jara tata dahantara praptir diryas tatra namuyati. That the body is changing. Тело изменяется. And it goes from boyhood to youth to old age. Оно изменяется от детства к юности и к старости. But in spite of all the changes of the body, there is a self, a soul within the body who doesn't change. Но несмотря на изменения этого тела, в нем присутствует личность, душа, которая не изменяется. So it wasn't that 5,000 years ago, Krishna was speaking to Arjuna. Не то, что 5000 лет назад, когда Кришна говорил с Арджуной, And he was saying, my dear Arjuna, unfortunately, you're a Hindu. говоря: мой дорогой Арджуна, к несчастью, ты индус, And therefore, your body has to change. поэтому твое тело вынуждено изменяться It has to go from boyhood to youth, and then it'll go to old age. от детства к юности, а затем ты состаришься. And unfortunately, because you're a Hindu, you're going to have to give up your body and die. И к несчастью, поскольку ты индус, ты должен будешь оставить тело умереть. But fortunately, because you're a Hindu, Но, к счастью, поскольку ты индус, you have a soul. у тебя есть душа. And therefore the soul get another body at the time of death. И поэтому душа обретает следующее тело, следующее рождение. So now we're not Hindus, so we don't have to go through these changes. А мы не индусы, поэтому с нами ничего этого не происходит. That the Christians, the Buddhists, the atheists, they don't have to go through all these different changes. Что христиане, буддисты, атеисты через все эти изменения не проходят, Because their bodies don't change. поскольку их тела неизменны. That's only for the Hindus. Это все относится только к индусам. And at the time of leaving the body, they won't get another body. И во время оставления тела они получают следующее тело. Because they don't have a soul. Не получают следующее тело, поскольку у них нет души. No, actually everyone has a body that changes. У каждого тело меняется. Whether we're Hindu or Buddhist or atheist or Christian, it doesn't matter. Буддисты мы, христиане, атеисты, не имеет значения. Whether a human being or animal or plant or demigod, it still doesn't matter. Независимо от того, люди мы, растения, животные, That everyone in this material world has a body that changes. тело каждого в этом материальном мире меняется. And every living entity has a soul that doesn't change. И каждое живое существо является душой, которая неизменна. Therefore, this is science. Такова наука. But that science, it is not realized simply by some mundane experiment. Но эта наука не познаваема с помощью мирских экспериментов. Although there is a scientific process, Хотя есть научный процесс, but it is not done simply by mundane experiment. но он не основан на мирских экспериментах. The scientific process is theory, experiment, observation, and conclusion.
Современный процесс познания — это теория, опыт, заключение. So we also have our theory. У нас также есть определенная теория. This is called Gyan. Называется гьяна. And we also have our experiment. Мы также ставим эксперименты. That is called the process of Bhakti Yoga. Это процесс бхакти-йоги. And here it mentions the beginning of the process is that one has to become submissive. И здесь упоминается о том, что начало процесса — это подчиненность. Actually, in any process, one has to be submissive. В действительности, в любом процессе человек должен быть покорен. Although, by becoming submissive in modern, if one goes to a university, one also has to become submissive. Даже для того, чтобы учиться в университетах, требуется определенная покорность. Srila Bhaktivinoda Thakur has said that modern education means to take a person in ignorance and to turn them into less than an animal. Srila Bhaktivinoda Thakur. Шрила Бхактивинод Такур говорил, что современное обучение означает собрать людей и опустить их до уровня жизни ниже животных. To make them into an ass. Допустить их до уровня ослов. But in order to become an ass, one also has to become submissive. Но даже для того, чтобы быть ослом, все равно нужна покорность. One has to go to the university and pray, my dear sir, I am so intelligent, please make me into an ass. Нужно ходить в университет и молиться: дорогой сэр, пожалуйста, сделайте из меня хорошего осла. I have all the academic qualifications to become a bona fide ass. У меня есть вся академическая квалификация, чтобы стать хорошим, авторитетным ослом. One has to pay so much money, attend all the classes. Нужно платить кучу денег, чтобы посещать лекции. One has to hear so much nonsense day and night. Слушать множество глупостей днем и ночью. And one has to pass so many tests. И проходить множество испытаний. So the same process is there. Either one wants to become a demigod, or one wants to become an ass, or one wants to go back to Godhead. Процесс тот же. Хочет ли человек стать полубогом, ослом, или отправиться в духовный мир? Everything is based upon submissive hearing, inquiry, and then following, or service. Основой всему остается смиренное слушание, вопрошание и служение. The whole world, as it says in the Krishna book, is full of different sound vibrations. Как говорится в источнике вечного наслаждения, весь мир наполнен звуковой вибрацией. But one who's in Krishna consciousness, they know that everything is coming from Krishna. Но пребывающие в сознании Кришны знают, что все исходит от Кришны. That everyone is dancing with Krishna. Что все танцуют под управлением Кришны. But those who are dancing in harmony with Krishna, they're dancing in his rasa dance. Но те, кто танцует гармонично с Кришной, танцуют в его танце раса. But those who are dancing, trying to imitate Krishna, they're dancing with Krishna's Maya. А те, чей танец — это попытка имитировать Кришну, действуют под управлением Майи. Therefore, there is nothing but Krishna is realized according to our desire. Поэтому нет ничего помимо Кришны, но Кришна осознается благодаря желанию. And our desire develops by association. Наше желание развивается через общение. Sangat sanjayate kama. And in our association, we're hearing so many different things. In association with В нашем others. общении мы слушаем о многом. If we associate with the materialists, we'll hear all about the glories of material energy. Общаясь с материалистами, мы будем слушать славу материальной энергии. We'll hear how great it is to engage in all the sinful activities. Как она велика, и будем заниматься всевозможной греховной деятельностью. How great it is to smoke cigarettes, how great it is to drink alcohol. Как чудесно курить сигареты, пить алкоголь. They're selling billions of cigarettes every year. Каждый год продается миллиарды сигарет. And why are they selling so many cigarettes? И зачем они продаются? Because people are hearing about the glories or seeing the glories of smoking. Почему? Поскольку люди слушают славу курения.
Everywhere I go around the world, there's always one cowboy there. Куда бы я ни поехал в мире, везде я вижу изображения ковбоев. Everywhere they're glorifying one cowboy with a big hat. Везде вижу, прославляется ковбой с большой шапкой, кепкой. One of the devotees once met that cowboy in the airport. Один преданный однажды увидел этого ковбоя в аэропорту. And he had to give up smoking cigarettes because he got lung cancer. И тот больше не мог курить сигареты, поскольку заработал себе рак легких. But this cowboy is there, and there's always a horse there also. Но эти ковбои распространяются повсюду. The cowboy smoking a cigarette Курят сигареты with a big smile on his с face. большой улыбкой на лице. And the horse is also smoking a cigarette И лошадь их тоже курит сигареты with a big smile on his face. с широкой улыбкой на морде. So everyone is thinking, let me become happy like the horse and the cowboy. Все думают, дай-ка я буду счастлив, как этот ковбой и его лошадь. They used to have a cigarette called Cool. Они используют сигареты, которые называются холод. Cool. Холод. Cool means very refreshing. Кул означает освежающие, To make one colder. которые охлаждают. So Prabhupada said they're breathing in fire and they think they're becoming cool. Прабхупад думает, они горят в огне и надеются охладиться. So this is called Maya. Это называется майя, Illusion. иллюзия. But just by hearing the glories of illusion, one becomes attracted. Слушая прославление иллюзии, человек привлекается к ней. Just like in my room, there is one light. В моей комнате есть светильник. So one window was open last night, and dozens of moths came in. И ночью было, я оставил открытым окно, и дюжины мотыльков залетели вовнутрь. They saw a nice light and became attracted. Увидели привлекательный свет. But what is the result of becoming attracted by the light? И каков результат их привлеченности? They simply fly into the light and poof, poof. Они просто летят на огонь и вспыхивают один за We're другим. hearing all the time, poof, poof. Мы только слышим эти звуки. They're becoming burnt up by the light. Сгорают в огне. But they think this is very nice. Но думают, о, как хорошо. So the whole material world is come and enjoy, come and enjoy. Весь материальный мир зазывает, приходите, наслаждайтесь. And all the souls are coming, yes, let's go and enjoy. А все души думают, конечно, пойдемте наслаждаться. Submissively they're listening, Покорностью они слушают. inquiring how to enjoy, Вопрошают, а как же наслаждаться? how to make money Как заработать деньги and enjoy the senses. и наслаждать чувства? This is the whole anxiety of modern civilization. Все беспокоятся по поводу этого. But the same inquisitiveness can also be there for spiritual life. Но то же самое вопрошание может направляться на духовную жизнь. So especially in this age, it is said, Gyane priyasam udapastanamant eva Shivanti sanmukaritam pavadiya varatam stane stita shutigatam tanuvang manobir ye priyasa jitap jitos yasyasi taistri lokyam. That one can remain in whatever position we're in. Особенно в наше время говорится, что человек может оставаться в том положении, в котором он уже находится. But if we become submissive, Но если он разовьет смирение, actually we're already submissive. в действительности мы уже смиренны. Kamadinam katina katida palitas dornideshas tesham jatamayi natrapa no pashanti. That every living entity is submissive to lust, anger, greed, etc. Каждое живое существо смиренно, покорно через вожделение, жадность и так далее. The senses are always pushing us, and we're very submissively following their dictation.
Чувства толкают нас, и мы с покорностью следуем. But the devotee says, not only am I submissive, but even they kick me. I think, oh, that is very nice. Но преданный говорит, несмотря на то, что я покорен, они постоянно пинают меня и считают, что это нормально. One is never embarrassed. Человек никогда не приходит в беспокойство по этому поводу. One under the spell of lust is never embarrassed. Человек под влиянием похоти никогда не беспокоится. Even one becomes a worm in stool, one is thinking, oh, this is very nice. И даже если он станет червем в испражнениях, он будет думать, как хорошо. Free food. Бесплатная пища. Nice and warm. Тепло и удобно. So many different flavors. Такие ароматы. Free rent. Не нужно платить за квартиру. And it keeps on coming more and more and more. И всегда все увеличивается и увеличивается. So one is very happy. Он очень счастлив. Even in the most miserable condition, one is thinking, oh, this is very nice. Даже среди суровых страданий может думать, как замечательно. And even though the senses are simply pushing us to do the same thing over and over again, И хотя чувства толкают нас делать то же самое вновь и вновь, the same thing that we didn't enjoy yesterday, то же, чем мы наслаждались вчера, it's pushing us to do the same thing today. нас толкают делать и сегодня. And there is no cessation. There's no vacation. Нет конца этому. Natrapa no pashanti. But the devotee says that somehow or another, lava buddhish, that now I've obtained some intelligence. Но преданный говорит, сейчас у меня проявился разум. So how is that intelligence obtained? И как этот разум обретается? Just by hearing. Посредством слушания. Just by hearing knowledge, then we can understand what is our actual position. Слушая, мы понимаем свое настоящее положение. So as mentioned here, not a little knowledge, but we have to hear the complete knowledge. Итак, у нас уже есть какое-то знание, но нам нужно обрести полное. The materialist also has knowledge. Материалистов тоже есть знание. And even the empiric philosopher has some knowledge. Даже философы обладают некоторым знанием. But we have to hear about the personality of Godhead, Lord Krishna. Нам требуется слушать о личности Господа Кришны. One day I was distributing books in a university in Texas. Когда бы не распространялись книги в университетах и I was distributing books at a university in Texas. Я распространял книги в университете в Техасе. That's a state in America. Это штат в Америке. And I was showing one gentleman one of Prabhupada's books, the Bhagavad Gita. Я показал одному джентльмену Бхагавадгиту Прабхупады. And I opened the book and I was showing the picture of the changing bodies. Открыл картинку о переселении, смене тела. That we had a little baby body, we had a 15-year-old body, now we have this body. Тело ребенка, тело 50-летнего человека, а сейчас у нас это тело. But within the body there's a spirit soul that's not changing. Но в теле находится духовная душа, неизменная. Therefore, we're not the body. Поэтому мы не тело. So the gentleman said, wow, that's right. И джентльмен сказал, о, это правда. I'm not this body. Я же не тело. That's fantastic. Это фантастика. So he said, very nice, take the book. Он очень оценил и принял книгу. And just give a donation. Дал пожертвование. But he handed me the book back. Но потом принес книгу обратно. And said, I'm not interested in this book. Сказал, меня не интересует содержание этой книги. And then he shook my hand really strongly. Потом пожал мне руку очень крепко. And said, wow, that's fantastic. I'm not this body. И сказал, фантастика, я же не тело. And then he left. И ушел. So
So even one understands something, I'm not this body, that is still incomplete. Даже если человек понимает что-то, понимает, что он не является душой, это все же не Yanye avrindaksha vimuktamaninas twadasta bhavat avashuddha buraya. Unless one actually comes to the platform of appreciating Krishna. Если человек не достигнет уровня, на котором он сумеет оценить Кришну, then even to understand the difference between ourselves and this body is incomplete. даже если он поймет разницу между собой и телом, этого недостаточно. That we have to hear about the whole science of bhakti yoga. Нам нужно выслушать всю науку бхакти-йоги. And specifically, maya sakta manakparta yogam yunjan manashaya asamshayam samagramam yata gyasasi tatshinu. Krishna says, hear from me. Кришна говорит в этом стихе: «Слушай меня». How to practice yoga in such a way is to fix the mind upon me. Слушай о том, как практиковать йогу и концентрироваться на меня. Then we can know Krishna completely without any doubt. Таким образом, ты осознаешь Кришну полностью, без сомнений. So why can't we fix the mind upon Krishna? Зачем же нужно сосредотачивать ум на Кришне? The point is that we can't hear. That's why. Из-за того, что can't, Hear. поскольку мы we can hear. Yes, you're a demonstrator. Here, H-E-A-R. Поскольку мы здесь находимся, я являюсь как раз примером живым того, кто не может слушать. And why can't we hear? И почему мы не способны слушать? Just like if we were telling everyone here. Поскольку если мы скажем всем собравшимся здесь: My dear ladies and gentlemen, мои дорогие дамы и господа, you're all fantastic spiritual beings. вы все поразительные духовные личности. I see by your effulgence that you've become as good as God. Я вижу, что вы сияете так же, как боги. Although there are so many of you, I can't hardly see any of you because of your great effulgences. Хотя вас здесь так много, но я с трудом могу вас рассмотреть из-за вашего ослепительного сияния. What to speak of becoming as good as God, I think you've all become God. Что говорить о том, что вы достигли положения равного Богу? Я думаю, что вы сами боги. So most people would think, oh, this is a very good speaker. Большинство слушателей подумают: о, какой приятный оратор. He's seen the truth. Вот он осознал истину. He's finally realized that I'm the truth. Он наконец-то осознал, что я являюсь истиной. But if someone stands up and sits and says, my dear ladies and gentlemen, но вместо этого мы говорим: дорогие дамы и господа, you're all in Maya. все вы в майе. You're covered by illusion. Покрылись иллюзией. You're being kicked by Maya, by illusion. Майя пинает вас своей иллюзией. You're 1/10,000th the size of tip of hair in size. Вы не больше 1/10,000 части кончика волоса. You're insignificant. Вы незначительны. Most people think, what? Большинство скажет: How dare he sit up there о чем он говорит? and insult me? Это оскорбление. Does he know who I am? Он что, не понимает, кем я являюсь? Does he know what my potentials are? Он что, не знает мои способности? Does he know what I did, what I've done, what I'll do in the future? Он что, не знает, чего я добьюсь, каких больших результатов в будущем? Next, he'll tell us to surrender. Почему? Next, he'll tell us to surrender. Затем он должен будет предаться. To him. Затем он скажет нам предаться нам. He's telling us that we're all servants. Он скажет, мы все слуги. He doesn't seem like he's a servant. Не видя при этом себя слугой. He seems like he's acting like he's God. Ему кажется, что он действует подобно Богу. I'm not going to listen to him. Я не буду его слушать. I'm going to listen to my mind. Буду слушать свой ум. And what does my mind say? А что говорит мой ум? Don't worry. Не переживай. Relax. Расслабься.
He doesn't know what he's talking about. Он не понимает, о чем сам говорит. He insults everyone. Он всех просто оскорбляет. That's his nature. Это его природа. That's why he's a conditioned soul. Поэтому он обусловленная душа. But I know you better. Но я знаю себя лучше. I've been with you since time immemorial. Я с тобой живу с незапамятных времен. I know that so far you haven't quite become God. Я знаю, что ты уже почти что стал Богом. But I think you have the potential. Но просто тебе еще немножко не хватает потенции. All you do is have to practice a little bit more. Это просто вопрос небольшой практики. And then one day you also can become God. И наступит день, ты тоже станешь Богом. So what does God mean? Что означает стать Богом? It means that I am the Lord. Означает, что я повелитель. So, and I am the enjoyer. Наслаждающийся. So Brahma, he's thinking I'm the Lord of the whole universe. Брахма думал, я повелитель всей вселенной. Of course, even Brahma doesn't have such a good time being the Lord. Конечно, даже Брахма попался на этом. Everyone knows if you try very hard to become the Lord, you get a headache. Все знают, что если пытаться стать властелином, то можно нажить себе много головной боли. So for poor Brahma, бедный Брахма, he's trying to lord it over the whole universe. Пытался покорить, править вселенной. And what is the result? И в результате He has 4 headaches. Нажил себе головную боль. 4 головы. 4 headaches. I translated headaches. What's that? I translated as headaches. Yeah, he has 4 heads and he has 4 headaches. 4 головы и 4 головных боли. And we ourselves were trying to maintain one house, one wife, one family. И мы тоже содержим один дом, одну жену, одну семью. And the mouse in the house, he's also trying to do the same thing. Мыши в нашем доме тоже пытаются делать. So the same consciousness is there, whether one is a Brahma or an ordinary person or a mouse. Сознание остается тем же, является ли личность Брахмой, обычным человеком или мышью. But the opportunities we can hear about who the real God is. Но мы имеем возможность услышать о том, кем является в That действительности Krishna is Господь. actually the Supreme Lord. Кришна – высший Господь. And the more we remember Krishna's name, his form, his quality, his pastimes, then the more we become conscious of Krishna. И чем больше мы слышим о Его форме, Его имени, Его качествах, играх, тем больше мы Его осознаем. And as we become conscious of Krishna, then we become conscious that we're actually Krishna's servants. И чем больше мы Его осознаем, тем больше мы понимаем, что являемся слугами Кришны. Chaitanya Mahaprabhu has given us a very easy process to become conscious of Krishna. Чайтанья Махапрабху дал очень легкий процесс осознать Кришну. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namas Chintamani Krishnas, Chaitanya Rasa Vigraha, Purno Shuddho Nitimukto, Binadvatvam Nama Namino. That Krishna and Krishna's name are identical. В этом стихе говорится, что Кришна и Его святое имя идентичны. But Chaitanya Mahaprabhu also says, Nanuragaha. Чайтанья Махапрабху также говорил «Нану рагаха». I am not attached to the chanting Hare Krishna. Я не привязан к воспеванию святых имен. And why are we not attached? Почему не привязан? Trinada pisani chena taraiva sahishnuna amanina maridinena kirtaniyak sadahari. So we also have to become humble. Поскольку нужно также развивать смирение, We have to develop certain qualities. развивать определенные качества, We have to understand our actual position as spiritual souls. чтобы понять свое положение как духовной души. That is part of the scientific process of becoming Krishna conscious. Такова часть научного процесса развития сознания Кришны. So as others are trying to develop knowledge by becoming more and more proud, Другие могут пытаться развить знания и все больше гордиться этим. we're trying to develop knowledge by becoming more and more a servant. А мы пытаемся развивать знания, становясь все лучшим слугой, By appreciating others' good qualities, оценивая хорошие качества других, by becoming tolerant of the
problems we may face in dealings with others and our material circumstances. И терпеливо снося трудности во взаимоотношениях с другими. Of trying to understand how everyone and everything is related to Krishna. Пытаясь помнить, что каждый, все и вся связаны с Кришной. And instead of becoming the Lord, the Ishvara, we're trying to become Das Anudas. Вместо того, чтобы стать Богом, Ишварой, мы становимся Дасом, Анудасом. That this is the process of actually understanding things as they are. Это процесс осознания вещей так, как они есть. And the more we become Das Anudas, then the more Krishna reveals himself. Чем больше мы станем Даса, Анудаса, тем больше Кришна откроет себя нам. It is not possible to fix the mind upon Krishna and at the same time continue to try to be the Lord of others and the material energy. Невозможно стать преданным Кришне и одновременно стремиться повелевать энергией Господа. As soon as one thinks oneself to be the Lord of this material energy or the living entities within it, then Maya takes away one's intelligence. Как только человек начинает считать себя повелителем этого материального мира или его обитателей, Майя лишает его человека разума. Therefore, the first-class devotee thinks himself to be simply the servants of all the other devotees. Поэтому преданный первого класса всегда считает себя слугой всех других преданных. He knows that whatever good he's able to do is because of his spiritual master and the super soul. Он знает, что все, на что он способен, это благодаря духовному учителю и сверхдуше. Therefore, although he may have many followers or disciples, даже если у нас множество учеников, he actually knows that the instructions that he's giving and the example that he's setting is not his own endeavor. И последователи, человек помнит, что слова, которые он произносит, и примеры, которые дает, они исходят не от него. That all the mercy is actually coming from his spiritual master in Krishna. Вся милость приходит от духовного учителя и Кришны. Therefore, when he sees his disciples following his instructions, поэтому, видя, как ученики следуют его наставлениям, he knows that actually they're following the instructions of his spiritual master in Krishna through disciple succession. Он понимает, что в действительности они следуют наставлениям его духовного учителя и Кришны через цепь ученической преемственности. Therefore, he considers, when he sees the good example of his disciples, he learns how to become a better servant of his spiritual master in Krishna. Поэтому, видя хорошее качество в своих учениках, он учится стать лучшим слугой Кришны. Therefore, the bona fide spiritual master always considers himself to be the servant of everyone, including his own disciples. Поэтому истинный духовный учитель всегда считает себя слугой своих учеников. Not that at some point we become God. Не то, что однажды мы станем Богом. Gyanena tutad agyanam yesham nashitam atmanaha tesham adityavaj gyanam prakashiti tatparam. Just like when the sun comes up, everything is revealed. Так же, как с восходом солнца все становится видно. So when the Krishna sun arises within our heart, then everything is seen properly. Когда солнце Кришны восходит в сердце, то все становится видно в правильном свете. And the first thing we notice is that we are Krishna Das. Прежде всего, мы обнаруживаем себя Кришна-дасом. And then the ahankar is taken away. И аханкара устраняется. So in English, this has a very significant word, ahankar. Здесь употреблено очень важное слово аханкара. Especially in modern society, everyone identifies himself with their car. В особенности в современном обществе все отождествляют себя. Это особенность английского произношения. Аханкара и кар означают, все отождествляют себя со своими машинами в наше время. That in the Western world, if one has a very nice car, then one is considered a good person. В этом мире, если у человека хорошая машина, тогда он считается удачливой личностью. So in Sanskrit, aham means I. На санскрите ахан означает я. And in English, the word car means machina. А на английском слово car означает машина.
So one who thinks himself the car, this is called ahamkar. Когда человек считает себя машиной, то это называют аханкар. I am the car. Я машина. But this illusion is taken away when Ishvara sarabhutanam rideshe arjuna tishtati brahmayan sarabhutani yantra rudani maya. Then when we find out that it's Krishna's car. Но эта иллюзия устраняется, когда мы обнаруживаем, что наша машина принадлежит Кришне. That this body is actually the temple for Krishna. Это тело в действительности является храмом для Кришны. Every body is actually the temple for the Supreme Lord and therefore should be respected appropriately. Наши тела — это храм Всевышнего Господа, поэтому к ним нужно относиться с почтением. Therefore, Srila Prabhupada said, a pure devotee means a first-class gentleman or a lady. Шрила Прабхупада говорил, чистый преданный — это настоящий джентльмен или леди. One who can respect other living entities. То есть они могут относиться с почтением ко всем живым существам. One can see every living entity as the eternal servant of Krishna. Видеть каждое живое существо вечным слугой Кришны. And within their heart there is also Krishna and his internal energy, Lakshmi Devi or Srimati Radharani. И в его сердце также сверхдуша Кришна и его вечная спутница Лакшми Деви или Шримати Радharani. So this is actually enlightenment. Это очень просветляет. Not to try to become more and more important either in the material world or in the spiritual world. Не стараться стать все более важным, значимым в духовном или материальном смысле. Spiritual advancement means to become more and more the servant. Духовный прогресс означает все больше становиться все лучшим слугой. Just like Srimati Radharani, she's Mahabhagavat. Как Шримати Радарани является Махабхагават. She always considers herself the servant of all the residents of Vrindavan. Она всегда считает себя служанкой всех жителей Вриндавана. She's always thinking, when will the day come, by the mercy of the residents of Vrindavan, I can develop some attachment for Krishna. Она всегда думает, когда же наступит такой день, что с благословения всех обитателей Вриндавана я обрету милость Кришны. Due to the internal energy, she's always thinking, hardly I've ever had any association with Krishna. Хотя на его внутренней энергии она думает, с трудом я обретаю вообще какую-то возможность общения с Кришной. But if I follow the instructions of the residents of Vrindavan, one day I may get Krishna's association. Но если я последую наставлениям жителей Вриндавана, наступит день, когда я обрету общение с Кришной. So Srimati Radharani never considers herself a great devotee. Шримати Радарани никогда не считает себя великой преданной. She always considers herself to be the servant of the devotees. Она всегда считает себя служанкой преданных. So if we want to get the mercy of Srimati Radharani, the mercy of the previous acharyas, then we also have to become a servant. Если мы хотим обрести милость Шримати Радарани и предшествующих ачарьев, тогда нам тоже нужно развить отношения слуги. So this philosophy can only be appreciated by the devotees. Эта философия всегда оценивается преданными по Can достоинству. only be understood by the devotees. Ее могут понять только преданные. And the more we follow this philosophy, the better a devotee we become. И чем больше мы следуем этой философии, тем лучшими преданными мы становимся. Then we can chant the holy name in ecstasy Тогда мы будем способны воспевать святые имена в экстазе and attain to the